So translation, what exactly is the translation? So we have seen the transcription wherein the RNA molecule, especially the mRNA, is being synthesized from the DNA, right? So the synthesis of the mRNA from the DNA was called as transcription. Now using this mRNA, the proteins have to be synthesized. So the translation is protein synthesis from the mRNA is called as the translation. Irrespective of the prokaryotes or eukaryotes, the translation takes place in the cytoplasm itself. Why translation takes place in the cytoplasm? That is majorly because the requirements for the translation, that is the tRNAs, okay, tRNA as well as ribosome are the major requirement for the translation mechanism, and both of them are present in the cytoplasm itself. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸರಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಯುಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೇಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ and tRNA, and both of them are present in the cytoplasm. Okay, so this takes place in the cytoplasm itself. However, the major thing which happens here is the ribosome is usually in a dissociated form. We have two subunits in the ribosome, a larger subunit and a smaller subunit, right? So these subunits will be in the dissociated form usually. They won't be in the association. So that is, this is how a ribosome is present. But these are usually disassociated like this. Only during the translation process, these two subunits will associate to form a complete 70S ribosome. Since we are speaking about the prokaryotes, we are speaking it as a 70S ribosome. Okay, so 50S subunit and the 30S subunit are usually separated in the cytoplasm. And now, along with these ribosomes, the amino acids to form the protein chain are also present in the cytoplasm only, right? How exactly these amino acids will form a protein chain? The first step which takes place here. So usually steps and bandaga, we consider initiation, elongation and termination as the steps. But sometimes, I mean, a few people will take it as an introduction to the basic to the translation. A few of them will add it as a step also. However, we will add it as a step only. Okay. The first step, what happens here is the activation of the amino acids. The amino acids which are present in the cytoplasm are in an inactivated form. Okay. The amino acids which are present in the cytoplasm the amino acids which are present in the cytoplasm are usually inactive. We have to activate them. How exactly the activation takes place? The first thing is activation of amino acids. I'm writing it in the short form. Okay. So the amino acids which are present in the cytoplasm, for the activation, it requires ATP. It requires ATP, and there is an enzyme which is required here. The enzyme is amino acyl synthetase. Amino acyl synthetase is the name of an enzyme which is required to activate the amino acid. So, in the presence of this enzyme, we get a complex called as amino acid. ATP is being used up to form the AMP. Okay, we get an amino acid
AMP and enzyme complex has been obtained. Now, this AA-AMP enzyme complex, AA-AMP and enzyme complex, this combines with the tRNA. This combines with the tRNA. So usually what happens is, so we have seen the structure of the tRNA, right? We have seen the structure of the tRNA. How exactly is the structure of the tRNA present? So the structure of the tRNA is, it is a clover shaped structure, right? So at this 3' end where we have A, C and C. So this is a 3' OH group. Now amino acids, during the translation process, the tRNA will carry the amino acid to the site of the translation, right? ನಮಗೆ ಈ tRNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, tRNA amino acid ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ tRNA ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. tRNA is acting as a vehicle to carry the amino acids from that particular site to the site of the translation. Okay. Now if it has to carry that amino acid in the cytoplasm, amino acid will be in the inactive form. First it has to be activated. Once it is activated, then it is being carried by the tRNA molecule to the site of the translation. So here for the activation to take place, we have activated here. Okay. Once ATP use ಮಾಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Now AA plus AMP is an activated complex, but we also have the enzyme along with it. Okay. So now what happens to this complex, the tRNA will come and bind. When the tRNA comes and binds, now we get amino acyl tRNA ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. amino acyl tRNA ಅಂತಂದ್ರೆ the tRNA which is carrying the activated amino acid. It is here the tRNA carrying the activated amino acid is called as the amino acyl tRNA. Plus what is that? Plus we have the AMP complex that enzyme release ಆಗುತ್ತೆ. Plus enzyme release ಆಗುತ್ತೆ and the inorganic phosphate will also release here. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ inorganic phosphate release ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, inorganic phosphate release ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. So what is there here? We have the amino acyl tRNA. So first amino acid ಯಾವಾಗಲೂ methionine ಅಲ್ವಾ? We all know it, right? First amino acid methionine. So let us think about the first amino acid later. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು XYZ amino acid ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. To this 3' end ಇಲ್ಲಿ amino acyl tRNA ಅಂತಂದ್ರೆ now this is an amino acyl tRNA which is carrying the amino acid. This is called as an amino acyl tRNA, or many a times ಈ exams ಅಲ್ಲಿ, okay, competitive exams ಅಲ್ಲಿ they don't ask it as amino acyl tRNA. They usually mention it as charged tRNA. Okay, it is called as a charged tRNA. ಇದನ್ನ ನಾವು charged tRNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this bond which has been formed here is the ester bond. The bond which is formed here is the ester bond. So this is the very first step of the translation process. So once the tRNA is ready with the amino acid, now the rest of the things have to begin. The actual steps, initiation ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, initiation ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ tRNA
ಚಾರ್ಜ್ tRNA ರೆಡಿ ಆದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ the actual process of the translation will begin. Okay? Write it down. So we know that before the translation, both the subunits are separated. How exactly they stay separated? See, when it comes to the initiation, what happens here is we have an initiation factor called as the initiation factor 3, IF3. So this IF3, what it does is, let us imagine here is the IF3. This binds to the smaller subunit of the ribosome. It binds to the smaller subunit of the ribosome, and whenever the IF3 binds to the smaller subunit of the ribosome, it will prevent the larger subunit to come and bind to it. So the IF3 will prevent the larger subunit to come and bind to the ribosome. So this is how it is there in the cytoplasm usually. When the translation has to begin, when the translation has to initiate, in that case what happens to this smaller subunit of the ribosome, two more factors will come and bind. The two factors are IF1 and IF2. IF1 and IF2 will come and bind. Now, in the cleft of the small subunit, there are 3 subunits, or there are 3 compartments like this, which are called as E compartment, P compartment and A compartment, or 3 sites called as E site, P site and A site. Okay. Now here IF1 and IF2 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, these factors will make the smaller subunit to come and attach to the mRNA. To come and attach to the mRNA. mRNA ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ tRNA ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ tRNA ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ tRNA ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ tRNA ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಬೈಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಈ IF3 ಬೈಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ IF3 is been released off. IF3 released. IF3 release ಆಗುತ್ತೆ. When the IF3 is released, when the IF3 is been released, now what happens? Now there is a binding of the smaller subunit and the larger subunit to the mRNA complex. Until the mRNA comes into picture, the smaller subunit and larger subunit will not bind. Okay, the smaller and the larger subunit will not bind until the mRNA comes into the picture. Now here IF1, IF2 factors are there. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಈ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೈಟ್, ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟಿಡಲ್ ಸೈಟ್, ಎ ಸೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೈಟ್. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಎ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಸೈಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎ ಸೈಟ್ ಕೆಲಸ. ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪೆಪ್ಟಿಡಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸೈಟ್, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಫಸ್ಟ್ AUG ಮೆಥಿಯೋನಿನ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that first amino acid will always be dropped in the P site. Will always be dropped in the P site. First amino acid ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ P site ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ tRNA ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ದ IF3 should be released off. IF3 should be released off and the larger subunit should come and bind to the smaller subunit. So by the time when the smaller subunit comes and binds, we already have the first amino acid present here in the P site. We already have the first amino acid present here in the P site. Now once the first amino acid is present, okay, now what happens? Now the next amino acid has to come. So ನಮಗೆ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಮುಗೀತು. ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ? ಸಿ ಇದಿಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲಾಂಗೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? we have elongation factors now. Okay, elongation factors ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the second amino acid or the next amino acid, how many ever 100,000 lakhs together amino acid, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ amino acids ಇರಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲಾ amino acids ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಆ ಎಲ್ಲಾ amino acids ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? P ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ, ಸಾರಿ A ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ amino acid ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ P ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So now we have the elongation factors called as EFTU ಅಂತ ಒಂದು elongation factor. Okay, ಈ EFTU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, now it will allow the next amino acids to come and get dropped here into the A site. A site ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ now the larger subunit of the ribosome will have the peptidyl transferase activity. Transferase activity ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. So peptidyl transferases ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ peptide bond formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So the same activity is present here in the larger subunit of the ribosome. So now this larger subunit of the ribosome, by using its peptidyl transferase activity, will form a peptide bond between these two. It will form a peptide bond between these two. ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ now see ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. now the third amino acid has to come. ಥರ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ it is already full because ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. now what happens? now these two will shift to the E side. This is 1, this is 2. Now 1 will come here, 1 will come here, 2 will come here. This peptide bond is present here and the third site is empty. This site is empty. Now again the third amino acid will be dropped here. We have the third amino acid. Once it has been dropped, now there is a peptide bond formation between these two. ಇಲ್ಲಿ peptide bond formation ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ peptide bond formation ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು 3 ಆಯ್ತು, 3 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? now what happens? they'll shift outside. outside shift ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 will come here, 2 comes here, 3 comes here and the fourth one will come here. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬರಬೇಕು. ಫಿಫ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. We have a peptide bond formation. Okay, so this is how the elongation takes place. Clear? And the peptide bonds are being formed by the larger subunit which is having the peptidyl transferase activity. Okay, this is how the elongation takes place. Coming to the termination, you write it down, we'll wipe it off and then we'll go to the termination. So termination of the translation.
ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ for the termination we have three factors working here. The three factors are release factor 1, or I can take it like this, release factor 2, release factor 3. Okay, now to the A site, okay, to the A site, the release factor, once this EF site is present here, this EF site after dropping down the amino acid, this will get recycled by the TS. EFTU ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, EFTU ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ EFTU ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. EFTU ನ EFTS ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ EFTU ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ EFTU ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ EFTS ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ EFTU ಮತ್ತೆ EFTS. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್, ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ when the RF factor 1 will come and bind here. RF factor 1 will come and bind to the A subunit ಅಥವಾ A site. A site ಗೆ RF 1 ಬಂದಾಗ there is no more EF units coming and binding. RF ಯಾವಾಗ ಬಂದು bind ಆಗತ್ತೆ, when the terminator codons will approach. Okay, when there are terminator codons approaching UAA, UAG, UGA are the three terminator codons of the stop codons. ಈ ಮೂರು ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ these codons will not code for any amino acids, right? But the codons are present. It means that there is a tRNA, but that tRNA is not carrying any amino acid now, right? Previously, that the tRNA used to carry the amino acid, we called it as a charged tRNA. Right, amino acyl tRNA, we call it as a charged tRNA. Now the tRNAs are coming, but those tRNAs are not the charged tRNAs, those are uncharged tRNAs. So the indication for the termination of the translation mechanism is the uncharged tRNA. When the uncharged tRNA starts coming, the release factor will come and bind to the A site. Okay, when the uncharged tRNA ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ tRNA ಬರುತ್ತೆ, but there is no amino acid. It becomes an uncharged tRNA. ಆ uncharged tRNA ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ it is a signal that the termination has to begin. Immediately RF factor 1 will come and bind to the A site. Okay, it comes and binds to the A site. A site ಗೆ bind ಆದ ತಕ್ಷಣ immediately the polypeptide chain will be released off. Immediately the polypeptide chain will be released off. Polypeptide chain ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So release ಆದ ತಕ್ಷಣ now there is one more factor here called as RF2 factor. RF2 factor ಇಲ್ಲಿ polypeptide chain release ಆದ ತಕ್ಷಣ immediately ನಮಗೆ RF2 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. RF2 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. RF